Бля, вот его слышно, пиздец. Сейчас картинка опять. О, бля, появился. Так. Вроде все. Так, если что, там скажете. Звук появился, не появился. Ну, вроде как должен был. Эх, блин. Так, чем мы там остановились-то? Шляпа нас куда-то выбрала. Я уже забыл, за кого мы. По финду ебать. О, яблок. Вчера он его вточил. Ты чё? Так же, блядь. Компотик. Так, чё, найдите свою гостиную. У меня своя гостиная даже вот. Здорово. Блядь, а чё ковер-то они не могли нормально поселить? Без угол. Еще одно яблоко. Фу. Опа. Ого. Ебать, это что было? Хера себе. Я аж испугался. Сундук факультета. Вместить. Да я ничего не буду помещать. Я буду только брать. Факел. Нету. Ну-ка, ладно. Всем привет! I suppose some introductions are in order. Бля, это вот громко или не громко, я понять не могу. Мне кажется, надо потише сделать. Это прям по ушам бьет. Музыку давайте. Так. Блять, Каспер. Так, ладно, чё? Дубс. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Чё она спросила? Начало игры, который. That one is true. Давай. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day.
Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Это найди на ютубе видео. Послушай, что там. Нормально. Arthur's got you. Громко, не It's громко. all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Потому что я это слышал. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical Очки ones. мощные. Чё там? I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Банан в Try not жопке. to get lost in the castle Я забыл. yourself. Банан в жопке. Так чё? Эй. Я надоел вот эти вот Good, isn't it? разговоры ненужные. Oh, hello. Чё? She's Thank you. awfully regal, Yes. isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Как она слышит. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Так. Лучше, не лучше. Все по максимуму выставил. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка связи. Так, ну в принципе, еще раз проверю.
I bet garlic had a say in it. Why else would it be the only common room with plants? She's obviously showing favoritism. Why study in the common room when you could be outside in the fresh air? I'd rather be in the courtyard than a musty old library any day. Why would Helga Hufflepuff have you tap on barrels, though? That's the only thing that mystifies me. The last time I was at Dogweed and Death Camp, Madam Green had everything from Dittany seeds to shrivel figs. Just be careful not to upset her, though, or she might set a venomous tentacular on you. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? I've been wanting to go for ages. My friend said they have very high quality feathers, and I need one for my jobberknoll. Can't remember why. My aunt says I should get to Hogsmeade as often as I can. Says it's good to get out of the castle. Так, все, я вернулся. Ну, вроде как-то так. Потом дали Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm Напишите. here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day Громко, не at громко. Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Я как мода пиздила. Ох, ничего. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Мы играть сегодня будем, нет? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давайте с кем еще поговорить надо. Следуйте за профессором. Уизли. This way. Она же в фильме была, да? The guide will give Уизли. you opportunities to Какая-то там. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the Нихуя. guide will also train you Гробанул to be 51. alert to your surroundings. Do keep up. Магия в них Хогвартс. Яблоки. Simply cast Revelio on it, and we'll see Чего? what the guide says. Это что? Да. Что он хочет? Берите. Чего? Границу. Как ее собрать? You've been practicing. А? Lumos. Ничего не понял. А, на В, блядь. Ты ёп. Добро пожаловать в Хогвартс. Ага. Чё? Да нет. Что делать? Что за игра такая, блядь? Ну-ка. Яблоки съел. Ну пиши, собирай. Что не так? Что не так? Уизли. Ну-ка, помоги мне. Объясни. Я не умею пользоваться
Блять. Это походу тут застрянем. Заберите страницу руководства. Как ее собрать? Я не понимаю. Ты чё, блядь? Взял вазу, разбил и ушел. Блин, а давайте я камеру передвину, наверное. Так вот. Так, наверное, поинтереснее будет. Ладно. Блядь, я сейчас психану. Профессор Уизли дала мне что-то под названием руководство. You've been practicing. Чего? Ревелио. R. Что такое R? Мы, походу, будем долго проходить. Эй, что-то взял. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш процесс будет отображаться здесь. Это экспы. Одно из двух. Так, выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Единственный. Плохо. Ух, ё-моё, первый уровень. Это ваш уровень волшебства. Опыт. Кстати. Угу. Ваше руководство отслеживает текущий процесс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Меню испытаний. Что вот это? Так, бой. Общий процесс 1%. Да. Выбрасывая первую страницу руководства, вы открыли новые качества. Ой, качество. Категории испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Ой. Каждое испытание имеет несколько уровней. В каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важным. Награды можно получить в меню. Понятно. Ничего не Clever, понятно. isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Блять, у меня опять меню пропало. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use Встал. flue flames to get 10 around a секунд, bit свободная quicker. точка, если- Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. А чё я ходить не могу? Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения. Все понятно. Открыть карту. Конкурс. В левой части студенты. Большой зал. А, их открывать надо. А. Если вы можете видеть точки с летучим пламенем.
Понятно. В этом регионе. С летучим пламенем зеленого цвета. Угу. Точки с летучим пламенем серого цвета. Понятно, зеленый значит открытый, серый значит закрытый. В правой части карты, в правой. Связано с учебой. Включая астрономическую башню. Выберите пристройку библиотеки, чтобы продать. What? Все сложно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day. А вот я ему шрам, да, And you have нарисовал? much to learn. На всю щеку. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Я ничего не читал, если честно. Я не знаю, что он от меня. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid Можно, блядь, foundation. перемотать? Perfectly good boats and... Oh. Very... Might I... Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it... Yes, Professor. Понятно, бла-бла-бла. And Все, we'll see if we молодцы. Дайте поиграть. Поговорите. Давай, давно не общались. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today А, это же этот. before you immersed Нет, yourself in studies. старый. Did I hear you and Первую часть у нас Professor был. Weasley talking about exploring Он же? ruins? Или не он? Что он хочет от меня? Не волнуйся. Yes, sir. Не But очкуй, I didn't короче. tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Нихуя у него Professor шрам, у него Weasley is a на брови brilliant еще and видно. astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may and she may... Understood. Good. Happily, you have the Я мотаю, короче, Speaking эту of, херню. why don't I unfold it and have a look? Надоело. Если вы читаете, то скажите об этом. Я тогда не буду мотать. Тут слишком много разговоров. Сколько мы уже ведем? Полчаса. Мы еще ничего не сделали.
Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Ну, естественно. Как много всего, ебать. Этот значок символизирует основные задания. Ага. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откройте новые возможности, работаете опыт. Окей. Заблокирован, понятно. Откроется потом. Занятия по защите от темных искусств. Занятия по заклинателям. Че, куда пойдем? Ага. Ну, давай слева направо, или вот сюда. Что сделать надо? Правой кнопкой. А, ебать, он мне дорогу выставил. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've Thank quite you. a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy... I shall... Блять. 100 метров. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Зачарованный компас. Уех 260 XP. Использовать зачарованный компас, нажмите В. Ебать, книгу. Страницы выстреливают. Ебать. Откройся. Долго. Бля, мне кажется, или он начал подлагивать? Опа, быстро Off on точка. another adventure, are we? Yes. 142 staircases. This is where they put me. Что это такое? Подбористым голосом. Уровень 2. Ну и ладно. Бать, у него лицо. Смотри, это настоящий человек. О, вверху, видишь? Как будто настоящий. Или мне кажется. Вот эти-то точно нарисовано, а этот как будто. Хера у меня глаз, да? На ему в лицо. А целиться можно? О, можно целиться. Ладно. Опять. Конечно. Ебать, а чё это-то? Вы же это тоже видите? Ужас, ужас. Что за лаги? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own Right. time. Что будем? I get new students every year, but I only have one Настройки Hebridean убавлять black потихоньку. skull. It was a token from the great poacher raid of Это странно. 1878. Играла, No doubt играла. you've heard of it. Now, Видимо, стоит you may be всего. asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the Нормальная wise, птица. age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Пиздёж. A levitation. О, вот это я помню вчера. Я прям плохо отыгрывал. Да, все из-за пробелов. Но я сейчас-то помню. Зафиксируй свою палочку с помощью. Поехали, ладно. С первого раза, а? Вчера сидел 5 минут. Levioso. Кого? Левцова? Что он сейчас будет делать? Now, let's try something a Блядь, little что-то larger. тормозит. Вот карга, да, старая? Раз нас научит.
Let us begin with the basic cast. Бля, давайте, наверное, я. Руки. Уменьшим, наверное, все-таки. А то что-то мне это не нравится. Или у меня все на ультрак стоит. А можно одной кнопкой просто все уменьшить? Блядь, ну давай на высокое поставим. Как их сменить? Принять настройки. Да? Ну-ка. Нажмите, чтобы использовать основное внимание. See how the Tell dummy me. deflected your cast? This time, Бля, даже манекен не cast пробил. Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak Так, opponent. новое заклинание появилось. As Levioso. Good. Now, Ладно. the basic cast. Пробивайте желтые щиты, используя двойку, да, понятно. Good. То есть двойка, Now, the basic cast. Well потом просто done. шмаляем по нему. Бабка, ты где оттуда, пока в тебя не попал? Чё? Долго мне его? Ух, нихера он Very сальтуху good. выдал. But the best way Зафлексил. to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper О, Hogwarts сейчас будет one. батл. Now, I want a fair duel. Блядь, Using only света вообще Levioso, мало, да? basic cast, and Это все Protego. темнее и You may темнее. begin. Так. This should be easy. You're good. Ой, How двойка. receptive. Good form. I know. Себастьян Селлоу. How's the view? Lucky. Nothing lucky about it. Levio's rather good at this, aren't you? I know. Ой, я крутанул его, видел, по 30. Let's just say I'm a Два quick раза. learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, Пробуй-то свет we can выключить. expect great things from you. Вот мониторы I получше demand будут. excellence from my students. They are capable of achieving it, Блять, включай обратно. and they Вообще must ничего не achieve it. видно. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as evermore like. Бла-бла-бла-бла-бла. Professor. So, Я понимаю, что again, я well, молодец. all right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Что хотите? Поговорите с Nice Себастьяном. work. Че, он обиделся на меня, что ли? I enjoyed that. Опять разговоры, пустые разговоры. Мне уже надоело это. Далеко не первая. Это моя первая дуэль. In fact, it was. Be cool. You know. Так что стыдно тебе должно быть. Я в первой дуэли выиграл. Очень интригующе. А что он сказал? Я знаю, что в Хогвартсе есть один закрытый клуб, короче. Ты отлично туда впишешься. Exclusive and unsanctioned. Естественно. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most, whether it's joining a Бля, я secret посмотрел dueling свой club стрим этот первый. or sneaking into the restricted Блядь, section мат of на the мате. library, Ой. you just have to be Слушай, clever Янус. enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? Блядь, можно Till поиграем? next time. Увидимся. Давай. Задание завершено. Задание по защите от темных искусств. Открыто новое... О, левел ап. Ебой. Ладно, хер с ним. Пошли дальше. Что за сундук у меня вот на карте нарисован? Где он? Ебать глаз. Так, куда-то мне надо наверх. Как он там говорил? На что нажать? Protego! На Q? На V? Вот на V он меня будет вести.
Самолетик полетел. Да, тут без помощника вот это заблудишься. Ого. Просто я сам себя слышал, так отвратительно это выглядело. Какое долгое путешествие это, блядь. Кабинет в кабинет. Начать задание. Сейчас, секунду, микрофон выключу. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Короче, это сейчас перерывчик сделаем. 3 Have минуты. you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Shall we Welcome to begin? Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. Так, давай перерыв.